Ciop, azi noapte s-au adunat aici. În trecut o mai dădeam la animale, dar acum, după cum arată, nu mai am curaj să dau, că bolnăvești animalele. Cauciucuri, deșeuri, toate minunile care ei le ard, pentru care dânsi și primesc bani, noi primim boli și uite așa, treaba merge bine. In the past, cement factories were powered by coal and other fossil fuels. But in the last few decades, the massive kilns that make cement have started to run on a new fuel source: garbage and industrial waste. Trash burns hot, and advocates for the new fuel say it's better for the environment. It releases fewer greenhouse gases than traditional fuels, and burning waste means fewer landfills. Cement makers benefit too. Rather than paying for coal, they get paid by private brokers to burn waste instead. But a new OCCRP investigation reveals that the arrangement may not be the win-win its champions claim. Italian mobsters have infiltrated the trade in burnable waste. E alcuni imprenditori operanti appunto nel settore del traffico, diciamo, dello smaltimento dei rifiuti, in qualche modo avessero contatti con soggetti collegati ad associazioni appunto di tipo camorristico. And people living near the plants are being blanketed in toxic smoke. Se ard tot felul de mizerii. Zilnic 7-8 camioane încărcate cu deșeuri. Pur și simplu suntem groapa de gunoi a României, cred că. All of this has been aided by collusion between local officials and the global cement industry. Nu știu, mie îmi sună corupție la nivel înalt asta. Sper că nu mă considerați complice. Is the waste to cement business as clean as we've been led to believe? Or do corruption and crime mean that it's a truly dirty business? Since the early 90s, Romania has passed measures that prohibited companies from sending waste from overseas to the country's landfills. But a loophole still allows companies to import the waste for burning in waste-to-energy programs, including cement making. The country's cement industry is worth about $750 million a year. Nearly every cement producer in Romania now uses waste in manufacturing their product. This is the port city of Constanța. It's here the ships unload much of the foreign waste that helps power Romania's cement industry. România devine din ce în ce mai atractivă ca punct de colectare a gunoaielor, cel puțin din toată Europa și de unde ori mai fi. Up to 1 million tons, or a fifth of all municipal waste produced in the country, can be burnt in cement factories every year. But surprisingly, no one is keeping watch. No government authority is tasked with monitoring what kind of waste is being sent to factories. And that means highly toxic materials are likely being mixed in and then burnt. Tiberionița is a prosecutor who has been working on waste trafficking cases in Romania for many years. Devine o problemă atât de gravă încât este dureros că nimeni nu vede. Se poate reglementa ușor. S-au sesizat așa numiți oameni de afaceri care își curăță țările lor și le umple de gunoi pe noastră. Când intră în graniță, apar niște camioane împachetate foarte frumos. Dacă le ții câteva ore în soare și nu se mai ventilează, mai este și poluare olfactivă greu de descris în cuvinte. Nitsa explained that criminal waste traffickers hide the toxic trash by burying it inside bales of tidy-looking packaging. They use the same method to disguise regular garbage as higher value waste, such as plastic bottles. Here, at the Romanian border, this environmental inspector shared with us the story of one Italian shipment from 2016 that looked like standard waste, but turned out to be something very different. În momentul în care au desfăcut acel balot, au constatat că în interiorul balotului existau și deșeuri medicale, provenite probabil din spitale, deșeuri spitalicești specifice. The discovery was just the first shipment in a contract to bring 12,000 tons of waste to be burnt in Romanian cement factories. Vine perfect frumos împachetat, te spui că
îți trimit rechizite pentru începerea anului școlar și în realitate sunt deșeuri medicale. După câteva ore de stat la recoltat la probe dintr-unul dintre baloți, trebuia să stai aproape cu masca pe figură, atât de tare mirosea. Asta nu era combustibil derivat refuzat, curgea din el, levigat, era cumplit. So who was behind this dirty shipment? The trash came from Italy, but documents obtained by reporters show that a Romanian brokered the deal for a local cement company. Journalists showed up at his office in Constanța. Este o procedură în funcție al probele. Ei au desfăcut 2 baloți. Și nu l-au trimis la un laborator. Păi da, dar n-a fost luat de personal autorizat mostra de acolo. Cei 2 care au fost de la gardă, ce noi transfer legal, nu are și ăsta a desfăcut 2 baloți. He said the shipment contained only a tiny amount of mislabeled waste. He also argued that inspectors exaggerated just how toxic it was. He suggested journalists go to Italy and see for themselves that his longtime partners were above board. Mergeți în Italia, mergeți la noi, mergeți într-o fabrică să vedeți ce vine de la intern și dacă poate să folosească, și nu mergeți într-o fabrică acolo să vedeți cum se lucrează. Se lucrează acolo, nici nu miroase în fabrică unde se procesează. Journalists accepted his challenge and set off for Italy. Sono andati via tutti, piano piano. Chi ha un minimo di cervello se n'è andato. This is Mario, a local from the village of Petroli, in Italy's famed Tuscany region. He showed reporters around the nearby countryside, where an allegedly criminal waste disposal scheme has polluted the rich local soil. Questa zona che vediamo ora, sia a destra e a sinistra della strada, sono state le zone dove hanno sversato quasi dappertutto, escluse poche eccezioni. Tutti i campi sono stati usati per scarico di fanghi civili e industriali. This scheme involved disposing of toxic sludge by giving it to local farmers as fertilizer. The farmers then spread it through their fields, where it still lies today. Infatti, se potete vederle dall'alto non si vedono dove è stato anche perché i fanghi vengono sotterrati, per cui tu non a occhio vengono sotterrati. Prima venivano sversati, ora vengono sotterrati. Nel caso specifico l'azienda coinvolta era autorizzata appunto a svolgere questo tipo di trattamento, soltanto che nel corso delle indagini è venuto fuori che questi fanghi in realtà avessero delle percentuali di agenti inquinanti, se vogliamo dire, principalmente idrocarburi e materiali ferrosi. The man alleged to be responsible for this scheme is an Italian named Domenico Del Carlo. He is the same man behind that shipment of medical waste seized in Romania in 2016. He is also believed to be linked to organized crime. In particolare da queste dichiarazioni era venuto fuori che alcuni imprenditori operanti appunto nel settore del traffico, dello smaltimento dei rifiuti, in qualche modo avessero contatti con soggetti collegati ad associazioni appunto di tipo camorristico. The Camorra is an infamous mafia group that originates from Naples and the surrounding Campania region. Del Carlo was investigated in 2017 for having ties with the syndicate. Some members of his family were also behind the local landfill near Mario's home. Vieni a vedere come scaricano il tal quale, vieni. Questo qui era... Quante tonnellate? Perché è enorme, è un invaso... enorme. Journalists sent questions to Del Carlo's company about its medical waste shipment to Romanian cement factories. They responded by denying they had made any deliveries to the country. Romanian prosecution files say differently. The files name Del Carlo's former Italian company, Delca Energy, as being behind the delivery. Publicly available company records show that Del Carlo was listed as a co-owner of the firm just before the shipment was made. When asked directly, Del Carlo did acknowledge doing business in Romania. Però a noi risulta che comunque in passato avevate mandato del prodotto. Perché le rete commerciali c'era, le possibilità commerciali, economiche,
c'erano le condizioni per poter fare una cosa del genere. Se ci mette lì a 9,90 e noi ce lo utilizziamo da altre parti. Shortly after prosecutors discovered hazardous waste in his shipment, Del Carlo stopped sending waste to Romania. Journalists asked Del Carlo for a face-to-face meeting. The plan was to ask about the Romania case and his connection to the Camorra. Senta, io ora ne parlo e poi vi faccio sapere. Va bene, la ringrazio moltissimo per la disponibilità. Cecilia Anesi. Sì, Cecilia. Va bene, grazie. Salve. But Del Carlo did not get back in touch. Medical waste like Del Carlo's is just one kind of refuse that cannot be burned in cement production. Radioactive and pathogen-infected waste is also prohibited from being burnt in cement factories. For tyres, plastic bottles and used oil, it's a little more complex. These can be burned if emissions are kept below certain thresholds. One of the most common non-fossil fuels used in Romanian cement plants is standard municipal waste, what we usually call garbage. It can only legally be burned if it is sorted, cleaned, processed, and if all organic matter is removed. In most of Europe, brokers pay cement plants hundreds of euros per ton for waste that is later burned. Romanian cement factories will do it for far cheaper, just 10 to 15 euros per ton. In other words, there is a major incentive for brokers to send their waste to Romanian cement companies. This creates the ideal conditions for criminals looking to cheaply dispose of tainted waste. This is Sergio Goza. According to Romanian prosecutors, he tried to send 2,000 cargo ships packed with trash from Italy to Romanian cement kilns in 2013. This is the first of those ships. Aparent este o chestiune foarte frumoasă. Combustibil ecologic, se arde unde, se arde în ce fel, ce control, zero control. Goza even managed to get an associate of his hired by Romania's Environment Ministry. But the plan fell apart after Romanian authorities were tipped off. Prosecutors raided the first ship and found it was carrying Italian municipal waste that had not been cleaned, and which was mixed with other kinds of waste not listed on declarations. Dacă nu ai informație, vine inte descarcă și pleacă. Am spus de acel Volgobalt. Era primul din 2000 de vapoare de gunoi. Realizați ce însemna 2000 de vapoare de gunoi să fie arse într-o fabrică de ciment? Goza's waste was meant to end up here, a cement factory in central Romania that belongs to Holcim Romania, which is part of the Swiss-based multinational Lafarge-Holcim. The factory can burn up to 300,000 tons of trash per year. This wasn't Goza's only alleged criminal scheme. According to Italy's Carabinieri, between 2007 and 2010, nearly 150,000 tons of waste was sent from Italy to Germany. Some was sent by Goza and was poisoned with arsenic. Aveva rapporti con gli amministratori delle discariche tedesche, accettando che i rifiuti non compatibili vi venissero smaltiti illecitamente, facendo in modo che sulla documentazione ambientale transfrontaliera venissero riportati dati caratteristici diversi da quelli reali. The Carabinieri alleged that Goza and his associates used a laboratory to falsify the results of arsenic tests. Questi valori venivano alterati, si faceva in modo che risultassero idonei alla norma. Journalists attempted to call Goza and schedule a meeting to discuss the allegations. Ho chiamato ieri per chiedere del signor Goza. Mi chiedevo se era tornato in ufficio. Lei è? Sto lavorando con una giornalista che si chiama Romana Pugliulè e l'avevamo cercato ieri ma non era in ufficio e chiedevamo semplicemente se c'era per un'intervista. No, non c'è e tentatela di chiamare in ufficio per questa cazzo di intervista, grazie. She said, stop to call in the office for this fucking interview. Goza's alleged schemes in Italy, Romania and Germany show that waste trafficking is an international problem that transcends borders. Journalists discovered that, despite being under indictment,
Goza has been shipping waste throughout Europe as late as 2018, even sending it to the same German company. The company told journalists by email that it saw no problem working with Goza, since he was allowed to trade in waste by Italian authorities. According to one expert, this is illegal. Insofern finden wir das schon hochproblematisch und höchst bedenklich, dass mit solchen Unternehmen, die in der Vergangenheit quasi straffällig geworden sind und gegen die in Italien ermittelt wird, dass mit denen heute noch zusammengearbeitet wird und dass das scheinbar auch nicht in Frage gestellt wird. But Germany isn't only a recipient of dirty waste, it's also an exporter. Like many rich countries, Germany is struggling to find places to dispose of its waste. For years, China had been Germany's preferred foreign dumping ground. Es wurden ja jährlich mehr als 500.000 Tonnen zum Teil minderwertige Kunststoffe nach China exportiert. Und was die dann am Ende da mit diesen Stoffen angefangen haben, das war den Firmen hier auch völlig egal. But that all changed in early 2018, when the Chinese government placed a ban on the import of 24 types of waste. Das heißt, plötzlich müssen wir in Deutschland mit mehr als 500.000 Tonnen Kunststoff pro Jahr umgehen und schauen, was man damit anfangen kann. But until there are better recycling and waste reduction programs, there is tremendous pressure on Europe to find destinations for its trash. So Germany and other countries have been looking to their eastern neighbours, including Romania. Here, at Romania's western border, trucks carrying waste to cement factories are being checked. Marius, nu fii atent. Asta e societatea care încarcă întotdeauna de la Rostock, din Leipzig. Da, se simte un miros, parcă ar fi miros de depozit. Însă transportul vine din Germania, de la Leipzig, o societate. Conform CMR-ului, el transportă 30 de baloți de deșeuri împachetați. Nu putem să ne dăm seama dacă, dar bănuiesc că e plastic, probabil. Conform documentului, transportă deșeuri din material plastic, nepericulos și este pentru eliminare. This shipment comes from a subsidiary of one of Germany's biggest waste companies, Alba. Though they suspect this waste is illegal, there is no way to check. That's because this batch is just passing through, on its way to a cement factory in Romania's neighbour, Bulgaria. But inspectors say they have found plenty of illegal waste shipments bound for Romanian cement factories too. În mod normal, documentele care însoțesc transportul vin și spun că se încadrează pe un anumit cod de deșeu, conform regulamentului. Însă, la inspecție vizuală, verificăm conformitatea celor înscrise cu ce avem în transport. Și am întâlnit situații în care nu era în tocmai. Adică deșeurile aveau un miros specific, ele erau balotate, aveau un miros specific de compost, de perioadă îndelungată care au zăcut undeva, erau însoțite de muște, deci roiau muștele. Am întâlnit de asemenea transporturi în care în sticlele de plastic balotate erau lichide, drept pentru care nu le-am permis intrarea în țară. Journalists tried to reach one of the German firms that has shipped illegal waste, a company called Versa, but its representatives refused to meet. Ich habe ihn am 8. Februar gemailt, dann auch mehrmals versucht anzurufen. Das ist jetzt schon fast einen Monat her. Ich denke, es wäre schön, wenn Sie sich dazu irgendwie äußern. Mesajul din partea colegilor noștri din afară, care sunt cu o mai mare experiență în acest domeniu, a fost că s-a intensificat acest așa zis transfer, adică transportul dintr-o țară într-alta în cadrul Uniunii Europene, în general din Germania. The ultimate destination of much of this trash is cement companies like this. This is one of 7 cement factories in Romania. It belongs to Heidelberg Cement, the second largest cement producer in the world.
The factory burns approximately 200,000 tons of trash per year. Cement factories argue that using waste reduces their reliance on fossil fuels like coal. They also say it helps the environment by reducing landfills. They argue waste to energy is a win-win for both cement factories and the environment. Harald Schönberger from the University of Stuttgart studied the effects of cement industry emissions in southern Germany. He believes that burning waste for cement works in theory, but is critical about how it's been done in practice. Gut, das Risiko ist mit Sicherheit höher, weil sie ein viel größeres Schadstoffpotenzial und auch eine größere Schadstoffmenge ins System einbringen. Es kommt wirklich auch darauf an, welche Abfälle man verbrennt und wie man sie verbrennt und an welcher Stelle man sie in das System einbringt. Aber es gibt optimale Fälle und das ist nachgewiesen, es ist möglich. Insofern ist es ja durchaus auch legitim, dass die Zementwerke dann einfach ihre wirtschaftliche Situation verbessern, wenn es solche Abfälle am Markt gibt, die dann wirklich nach dem Standard Technik verbrannt werden. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man an den Emissionswerten schon sieht, dass das nicht der Fall ist, dass die Mitverbrennung nicht optimal durchgeführt wird. He also said that it's unwise to ignore the fact that cement companies favor waste because it increases profits. Gut, es ist ja kein Geheimnis, dass die Mitverbrennung von Abfall einfach zu einer deutlich besseren wirtschaftlichen Situation führt. Wenn die Zementwerke bekommen ja für viele Abfälle richtig Geld und machen dadurch wirklich Abfallentsorgung, sparen sich auf der anderen Seite die Kosten für zum Beispiel Kohle oder Öl. Nu, că îmi trebuie o scară. Da, nu vă urcați aici cu mine. This is Marius Mangu. He lives in a home less than 200 meters from the Heidelberg cement factory. Shipments belonging to both Del Carlo and the German companies seized by Romanian authorities were headed to this factory. Simțiți mirosul? Da. Era... Acum vine încoace mirosul. Da, da, se vede și... v-am spus curenții. Da. Vai, ce tare se simte acum. Altă cauză, efectiv, îți taie respirația. Sunt momente când e cald, când îți peste 30 de grade și ești afară, acolo, în special pe lângă cursul apei, sunt când cazi jos, nu mai poți să respiri deloc. Marius says trees have withered, the tiles in his roof have turned black, and the water that his animals drink is contaminated. Birds and bees are dying. Chiar în iarna asta 7 copaci mi s-au uscat aici în livada asta, am aici o livadă de 20 de ari. Da, în ultimii ani, în special cireșul, piersicii ăștia mai sensibili, cedează primii. Ciop, o dată azi noapte s-au adunat aici. În trecut o mai dădeam la animale, dar acum, după cum arată, nu mai am curaj să dau, că bolnăvești animalele. Nu mai avem curaj. Și ați văzut țigla, după 8 luni cum arată, depunerile alea, dacă puteți să apropiați. O țiglă nouă, nouță, cu garanție cumpărată. Depunere pe ea, vă dați seama că în 2 ani e neagră total. Cauciucuri, deșeuri, toate minunile care ei le ard, pentru care dâns și primesc bani, noi primim boli și uite așa, treaba merge bine. Marius is not the only one who's concerned. Reporters spoke with the local mayor. În Chișcădacă se simte mirosul de deșeuri. Mirosul de lucruri care intră în putrefacție. Mai ales în perioada asta cât este foarte cald. Dar în celelalte sate se simte miros înțepător la nas, mai ales în perioada când e producția foarte mare. The mayor is particularly troubled by what he says are frequent blasts of excess emissions from the Heidelberg cement factory. Ultimul incident a avut loc acum câteva zile. Am luat legătura cu domnul director și mi-a spus că în autorizația de mediu aceste, cum să zic eu, pierderi controlate sau greșeli controlate sunt autorizate. Mi-au spus că tot ce s-a întâmplat a fost în parametri pentru că ei sunt monitorizați permanent de garda de mediu. Cement companies say the emissions are safe because they are regulated and overseen by Romania's Environmental Ministry. But is this true? Reporters went to meet Georgeta Barabaș, the Environment Ministry's senior-most official in the county, where the Heidelberg cement plant is located.
she told a different story. Nu avem posibilitatea, deci ca să existe o monitorizare paralelă a acestor emisii, pentru că nu există obligația ca măsurarea emisiilor să fie făcută de către reprezentanții statului. The government measures some basic pollutants, but there are no standards or limits for other dangerous emissions that can come from burning waste. În cazul dioxinelor și furanilor nu avem un standard și, evident, nici laboratoarele nu au echipamentele necesare ca să asigure aceste monitorizări. Dioxin is a highly dangerous chemical. It's also a byproduct of the burning of plastic and other substances commonly found in solid waste. Ionel Circo, a local doctor of respiratory medicine, said that many types of cancers and respiratory diseases are on the rise in the area. Există foarte multe studii care au demonstrat implicarea directă a dioxinei asupra cancerului. Distribuirea se face prin apă, prin aer, prin plante. Ea ajunge în organism prin alimente contaminate. Though the negative health effects of dioxin are well known, no specific study has looked at the link between waste-burning cement kilns and the health of people living nearby. And the doctor says no one seems interested in looking deeper. Studiile de regulă presupun două lucruri. Presupun specialiști interesați și presupun suport financiar. Concluziile nu ar avantaja decidenții. Deși în 2004 Uniunea Europeană a luat măsuri și a stabilit un program de reducere a poluării cu dioxină, cu toate acestea, în foarte multe țări din Europa, nivelul de dioxină este peste limitele admise. Nu avem cu ce să măsurăm, nu avem la ce să ne raportăm și mergem mai departe. Închidem ochii. In 2004, the European Union gave Romania a grant to install pollution monitoring equipment, including cement plants. A fost o intenție, un proiect FARE, început în 2004, însă proiectul nu a fost finalizat, în sensul că echipamentele au fost achiziționate, dar nu au fost puse și în funcțiune și, evident, nu s-au făcut măsurători paralele de emisii. Instead, responsibility for oversight ended up in the hands of a private company. Reporters soon found out how that happened and who benefited. Back in the village, Marius took reporters to a hidden spot he says shows just how little regard Heidelberg Cement has for local laws and the environment. Along a road in the forest near the factory, tens of thousands of tires are piled up. Heidelberg Cement's on-site deposit is apparently over capacity, so this mountain of rubber sits, hidden and waiting to be burned. The sheer scale is alarming. Reporters called inspectors to take a look. Doamne, ce e aici? Deci nu se poate. Doamne! Anunță pe cineva din conducerea fabricii să vină sus la cauciucuri aici, că e domnii de la Garda de Mediu de la București, am înțeles. De la București, da, corect. Da. Păi... Ăla e singurul extintor care l-aveți? Nu sunt acolo. Unul singur. Atât. Și dacă, Doamne ferește? Telefonul... Ce telefon? Sun și mai departe, asta e. All this talk of fire isn't just hypothetical. Just 3 years ago, a fire broke out in a waste deposit inside the factory. Tires and other waste went up in flames, sending thick black smoke over the surrounding area. The inspector is troubled. He asks to speak with someone from Heidelberg Cement. A representative arrives, but plays down the problem. În pădure? Nu cred că sunt în pădure. Nu? Eu, ultima dată când am fost, n-am văzut sănătate noi în moment. N-am văzut nicio anvelopă în pădure. Dar aici unde sunt? Haide, spune. Poate greșesc eu. Scuze. Aici? Aici nu mai încăput și... Într-adevăr, aici sunt... S-a venit mai mult decât era prevăzut.
Păi, Da, domnul peste inginer, n-aveți ce nivelul să spuneți. platformei, așa e. N-aveți ce Peste să nivelul spuneți. Aici la fel. Ok, o să vedem autorizația de mediu, mergem jos la fabrică, ne prezentați și nouă registrul unii de control. We follow the inspector to the factory entrance, but a car obstructs our view. Bună ziua, dumneavoastră vreți aprobare să filmați aici? The car belongs to a company owned by a Romanian member of parliament. He also works with Heidelberg Cement. His company is contracted to provide transportation services inside the factory. One of his former associates is also under investigation for trafficking what prosecutors believe is toxic waste from this region of Romania to China. Romania's government doesn't monitor emissions from cement factories. Instead, the law says they must monitor themselves. It's a job most major cement producers outsource to one company. And it's not just any company. This is Mihail Fuca. He headed Romania's National Environmental Protection Agency on and off until 2013 and coordinated the agency through 2015. His responsibilities included oversight of cement producers. He is also the founder of the emissions monitoring company Techno Instrument. According to Environment Ministry official, all three big cement makers signed contracts with the firm, even as Fuca was head of the environmental agency. While Fuca was not part of the company at the time, his son was a shareholder. In 2017, Fuca's wife was employed as an engineer there. Și atunci cum se încred dacă tu, Fâcă, ești cel? Da, care și autorizezi și monitorizezi. Eu sunt convinsă că înțelegerea a fost așa, a venit el pur și simplu la fabricile de ciment, bă, fraierele, dacă vrei să-ți fie bine, îți faci contract. Fac cu mine, da, așa a fost. 2009. Știați? Adică știați că e firma domnului Fâcă? Da, aveam informații, dar ce puteam să facem? Nu știu, mie îmi sună corupție la nivel înalt asta. Sper că nu mă considerați complice. 15 years after the European Union awarded grants for the state to install its own emissions monitoring equipment, none has yet been put to work. Georgetta says this is because Fuca, the former environmental agency head, got in the way. In a response, the Environmental Ministry said that the monitoring had not been done because of a lack of qualified personnel and problems transporting the equipment. Tot el le-a blocat. Că nu exista niciun interes să fie martori. Acele 4 agenții ar fi trebuit să facă prin sondaj martor, deci probe martor. Fuca's apparent conflicts of interest don't stop there. Remember Goza, the Italian waste trafficker? When his illegal shipments were approved, it was Fuca's name on the authorization papers. Reporters weren't able to confront Fuca in person, but managed to reach him on the phone. Domnul Fâcă, în momentul 2013, dumneavoastră erați șeful Agenției de Mediu. În momentul acela aprobați, de pildă, transporturi de deșeuri din Italia pentru Holcim, la Câmpul Lung. Este corect? Până acum a trebuit să aprobați niște notificări. Deci asta făcea parte din meseria mea de atunci. They also asked him about his family business. În acel moment, dumneavoastră, prin fiul dumneavoastră, sau mă rog, prin afaceri de familie, și soția dumneavoastră e angajată la Techno Instrument, nu mă înșel, nu? Se poate, da. Da. Firma de familie a dumneavoastră, mai exact atunci, monitorizează emisiile tuturor fabricilor de ciment. Asta a fost. Journalists requested interviews with both Heidelberg Cement and Holcim Romania to discuss, among other things, their relationship to Fuca's family business. Both firms declined on-camera interviews. In written statements, they denied any wrongdoing. Heidelberg Cement was, however, forced to pay a $12,000 fine for the stockpile of tyres near its factory. It has also directed its main waste supplier to stop buying imported trash. While the companies involved in the business say everything is above board, this much is clear. Italian criminals have made their way into Europe's waste-to-cement business.
In Romania, local brokers have helped import illegal waste to burn in cement factories. Environmental guards are struggling to manage the problem. And locals living near the factories say their communities are being poisoned. It's a problem with international ramifications. Goza, the Italian waste broker, continues to send refuse across Europe. The charges against him for illicit waste trafficking were dropped because the statute of limitations had expired. Everyone, from local officials to global cement producers, benefits from the current arrangement. A solution once touted as a win for the environment is turning out to be just another dirty business.